Hello mọi người, mọi người quay trở lại với kênh của Tũn nha. Nay mình lại tiếp tục series Sherlock Holmes với tựa game Sherlock Holmes Chapter 1. Này mình vào xem mình sẽ tiếp tục vụ án đầu tiên, vụ án chính hay là mình sẽ giải quyết những cái vụ án nhỏ trước. Xem nha. Hai vụ này là hai vụ riêng biệt à? À đúng rồi, từng cái vụ này thì mới ra những cái vụ này. Cuộc cãi nhau nảy lửa. Mình... bố mình nói mình tính làm cái thợ săn ma đúng không? Ok, này mình sẽ thử những cái cái gì ta, như mẫu chuyện ở Corona nha. Số cái phía nam, tàu phía nam cảng Silverton đây. Rồi để coi coi có cái gì hấp dẫn không. May I ask you something? You're asking the right person, sir. I'll gladly help. Chuyện ma, người dân địa phương bàn tán với một tiếng hú kỳ lạ ghê rợn đang khủng bố Silverton. Tiếng hú chỉ xuất hiện vào buổi tối, dường như phát ra từ khắp nơi và cùng lúc, và đặc biệt nó gây khó chịu vào đêm sương mù. Những người sống gần cảng cho biết họ nhìn thấy những ánh sáng nhấp nháy có màu sắc kỳ dị nổi lên trên mặt nước. Một số cư dân sợ hãi đến mức không chịu rời khỏi nhà sau khi mặt trời lặn, và những người khác thậm chí còn chặn cửa sổ và cửa ra vào của họ, như thể điều gì đó ngăn ma xâm nhập. Someone is playing on people's ignorance. And fear. Or someone is bravely going toe-to-toe with another worldly evil to protect the innocent. You're the hero people deserve, but he's the one they need. Vậy nó chỉ là câu chuyện đúng không? Nó có làm gì được không ta? Are you able to help me? Money can't answer your questions. Hey? Live with it. Chỗ nào mà đi hỏi được ta? Is this familiar to you? I've heard something, but actually no, never mind. I know nothing, I'm sorry.
Manh mối tiền nữ đâu nó ta? À. À. Ồ. Ồ, đấy. Ồ. Có máu à, màu. Not enough blood for a murder, but plenty to suggest fists were flying in a collie shangles. I wonder if Luigi made it himself. Cây vỡ này. Not much brandy was spilled when the bottle broke. Someone had drunk most of it already. I reckon the ghost is responsible for all this mess. Don't jump to conclusions. Until we locate any evidence to the contrary, we shall continue to exclude the supernatural. Let me concentrate, John. À đây rồi. The ghost hunter's stand was here. Someone stormed up angrily. Let me take it from here. It was the ghost of Cordona, a horrific being, formless, with evil eyes and glassy skin that shimmered like a nebula. It lurched towards its foe. Đây. Mà. No, John, it was human. We're staring at the evidence of a scuffle between men. A little imagination never hurt anybody. If a mark realizes they've been had, that the fear was baseless, the money defrauded, they will likely return to voice their displeasure. And thus Luigi took a beating. Fools should have at least moved locations between scams. After the attack, he fled bloodied and bruised. À dấu này. Looks like he crawled that way. Anh thấy tay bệnh và tím máu là bệnh nó hướng. The empty bottle suggested intoxication. This vomit confirms it. Well, if you were tailing supernatural creatures for a living, wouldn't you start drinking? Thanks to you, I am often forced to tail the supernatural, and yet I'm still sober. Mostly. There's a bottle missing. After expelling all the alcohol from his stomach, it seemed he was compelled to replenish it.
Perhaps because booze eases the pain of his lonely and dangerous life as a ghost hunter. You need to stop reading the Penny Dreadfuls. Nhiều hàng họ vẫn cướp rồi. Đại biểu. Hái là vứt With này. the bottle here. We must be near his hideout. Maybe we just leave, Sherry. There is no need to disturb the ghost hunter from his beauty sleep. Looks like an appropriate home for a ghost hunter. I have a bad feeling about this. I have a bad feeling about this. Tiền này. Donations, one presumes. Handcrafted, actually rather beautiful work. Handcrafted, actually rather beautiful work. An eerie and unsettling sound. So this is where all the money was going. The painter definitely has an aesthetic. So you see, John, nothing supernatural, just a drunken lowlife fooling superstitious sailors for a living. You can't argue with the truth. The truth will out no matter what one does. You can embellish it all you like, but you're just delaying the inevitable. Well, he can delay it no more. After what happened at the port, this scam won't work again. Sao mà mấy cái mẫu chuyện này chắc mình nó sẽ giải quyết nhanh nè. Lần là vàng, cái này hấp dẫn. Beta hay chính. Cố gắng giải quyết một vài mẫu chuyện này nhé. Nên xem khám phá vùng đất này tí trước khi mình đi tiếp tục với lại cái câu chuyện chính. A large crowd gathered. I was here, young and passionate about the truth. Mycroft stood close to me. He was keen on my attending every official event, that I might prepare myself for the Crown service. Lucky for you, that was the last time he did it. There was a stage here, a tribune. The governor gave his speech there. He was lying through his teeth and nobody noticed, or didn't want to, but I noticed. I was extremely irritated by his lies. I shouted my opinions very loudly for everyone to hear. The crowd went wild. Mycroft was angry but calm. He led me away from the stage.
told me that I should keep my mouth shut, and that silence is golden. I couldn't stand for that. Behold, Sherlock Holmes's famous adherence to justice was born here. Chỉ là những câu chuyện nhỏ nhỏ à, mình giải quyết rất nhanh mấy cái này. Cột dao này, đến nơi đến chốn. Cái này là câu chuyện ngôi nhà hoang. Mình giải quyết một vụ án này đi. Đối với âm nhạc ở địa phương đã dán ốc phích ở giữa trung tâm radio xanh la măng, gồm có thông tin về bị cầm bị đánh cắp. Ok, tu viện, nhà thờ Saint Peter, rất la măng thôi hả? Ok. Để mình tập trung vào hôm nay mình nghĩ là giải quyết thêm còn mấy vụ án nữa, 4 vụ án nữa. Giờ mình sẽ chỉ cố gắng giải quyết những vụ án này. Sau mình sẽ quay lại vụ án cũ vợ tiếp. Elephant adopted again. The killer elephant Been adopted by ăn cắp. Cái vĩ cầm cũ của tôi đã bị ăn cắp. Nếu bạn có bất kỳ thông tin nào có thể hỗ trợ tôi tìm lại nhạc cũ của tôi, vui lòng ghé qua nhà tôi. Đường Professor phía bắc Adler Street ở Scaladio. Cảm ơn. Nói chuyện. Cái đường đường Professor đây đúng không? Ok, mình đi vòng qua để mình xem. Cảm ơn Lịch. Đây. Do you know anything about this? Don't think I can trust you. I'm having deja vu. This house hôm nay seems hả? so familiar. Greetings. Would you be here about my violin by any chance? I am. I saw from your posters that it was stolen. The name is Sherlock Holmes. Very pleased to meet you, Mr. Holmes. I'm Anthony Jones. But
By the sounds of it, you haven't seen my instrument, alas. But if there's anything you can do to help locate it, I'd be most glad. Just tell me exactly what happened. How was your violin stolen? Some needy soul broke into my home while I was out. The only thing of value they took was the instrument. Did you report the theft to the police? I did, but they dismissed it as petty theft. Don't get me wrong, I don't blame them. They certainly have more important matters to deal with. It would be another crime if I let some petty thief get away with your beloved violin. Let me help you find it. Oh, thank you very much. I cannot tell you how grateful I am. Oh, come inside, I'll show you everything. Feel free to look around. The door was kicked in. This cover is dusty. It hasn't been taken off for a long time. These are intricate pieces of music. Quite beautiful if my sight reading holds true. The thief left the bow. I suppose he prefers pizzicato. The jagged bottle reeks of cheap whiskey. Clumsy of a thief to cut himself on the glass he just broke. The scrap of fabric is covered in white stains. An utterly useless theft deterrent for a glass display case. Nothing was taken except for the violin. How odd. I see you've received many accolades. Ah, those are from a long time ago. I used to perform a lot in my youth. Anything else you'd like to know? Không rõ You đâu. weren't here when the burglary happened, correct? I was tending to my wife's grave at the cemetery. I was only gone a few hours and locked the door before leaving. Does anyone else live here? No. My dear Emily died long ago. And God never blessed us with children. I used to give music lessons, but nobody visits me anymore. Phân tích hóa học. Tiếp tục phân tích hóa học. Trừ 10 đúng không? Trừ 5. Cái này đổi được rồi. Từ nha. 6 6
kiếm cái số trước đã. Cái gì thì mình giải quyết được. Thêm thằng này nữa nè. Đúng rồi đó, đúng chưa? Đâu, đúng không? Trừ 5 nè. Không. Được. Đổi dấu. Đúng rồi, đổi dấu đúng không? Đổi dấu xong phải cộng cái này nữa. Thì mình đang bị thiếu cái này. Còn 3 gì là hết nè. Cái bọn này là 92 đúng không? Đây là 92. Một nè. Này thiếu một. Này thiếu một, này thiếu một. Thiếu một à. Thiếu một. Khó. Trừ 3 cộng 3 hả? Trừ 2 cộng 3. Hai bảy cộng vô. Ôi nhiều lắm. Trừ 2 cộng 3 nè. Từ. 61 nè.
Tự nhiên thiếu một này. Vô lý. Không, thiếu một là chỉ có thiếu một nữa. Thì thiếu một nè. Thiếu một thì tức là tổng của mình đang bị sai. Tổng nó bị sai thì sao ta? Bây giờ là cái màu xanh. Ủa khoan. Giờ mọi thứ nó bắt đầu nó dễ hơn rồi đó. Mình không vận dụng được hết mấy cái này. 10 sẵn rồi nè. 6 rồi. 3, 1 đúng không? 6 giờ mình chỉ cần tìm 4 4 3 2 với lại 1 2 là xong đúng không? 3 1 với 1 2 đúng không? 1 3 nè. Rồi ok. Mình giải được bài này rồi. Bài chưa? Căng người ta. Chưa. Trừ 2 3. Đây, giờ đổi dấu nè. 1 2. Đổi dấu nè, cái nữa nè. Trừ 2 đúng không? Đây trừ 3 nè, đó. Mà nó chỉ còn thế dư. Trừ 3 cộng 2 nè. Đó này nhức đầu nha. Mình làm lại nè.
6 này nó thành cộng 1. Ok, xong rồi đó, giải quyết xong rồi nè. Phải chưa? Mà thiếu, ôi thiếu. À, sao nhỉ? Thiếu cái nhỉ? À, nhiều phản ứng quá. Ủa? À, thiếu, vẫn thiếu. Cái này, đúng không? Cái đảo này, phải là vô đây chứ. Ừ. Ấy vẫn thiếu. À, bị sai đâu rồi? À, khó nha. Mình bị khoan từ từ làm lại đây. Mình làm lại. Chỉ cần một cái 3-1 đúp lên. Bài toán được giải rồi. À, đúng không? Xong rồi đúng không? Hồi chưa? Vậy à? Thiếu, vẫn thiếu.
Ủa? Đúng rồi nè. À không. 6. Rồi. Nếu như vậy thì chỉ còn cách này thôi nè. Đúng luôn. Vậy, viết 2 lên. Cái đổi dấu đâu, đổi dấu cái. Đúng chưa? Ok chưa? Thiệt là mệt mỏi. Nhức cái đầu. The trail stops here among the waste. Hello, sir. Would you like some fruit? Fresh from the orchard? I'm not hungry, but I'm looking for a violin that was stolen. Any chance you saw someone with one? Oh, yes, I did. It was sailors, sir. And they were very good customers. They ate lots of fruit and said that my donkey looks like their friend. Lieutenant Sean. A lieutenant. Did you see where they went? No, sorry, sir. I was helping other buyers. Oh, and sir, the sailors also took my donkey. So I guess they weren't very good customers. They promised to return him, but they didn't come back. My father will kill me if he finds out. So I'm still waiting here for them. Do you know Anthony Jones, the musician? He lives nearby. Of course. Mr. Jones is very kind. He never barters. Funny you ask. I'm yet to crack a smile, so pray tell. Well, the first time they came by, the sailors mentioned something about music, so I told them Mr. Jones can teach them how to play. Wait, so what is his violin? Oh. You couldn't have known they would steal from the old man. Fortunately, you made up for it with your testimony. I'll find them and your donkey soon enough. Stay put. Someone must have seen where they took it. It's a donkey, for heaven's sake. Is this familiar to you? I don't think I'm rich enough to talk to you, sir. Are you able to help me? Mr. Fancy Clothes won't find any answers here. This isn't working. You might need a different tack. Cái đồ hả? Cái đồ rồi. We have a large assortment. Nó nghèo nghèo một tí. And pleasant prices. Can you satisfy my curiosity? What are you trying to sniff around for? I know nothing. Can I ask you a question? I am not interested in your stories. Oh, I am bored.
Call me when you find the answer. We have a large assortment and pleasant... The finest clothes for the finest citizens. Of course. Think it over. Take your time. The best antiques in the district. Is this familiar to you? I would like to help a companion in misfortune, but I know nothing about this. Are you able to help me? I am not interested in your stories. Do you know anything about this? You street folks should be illegal. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking? About what? And dressed as what? We have a large... Sang sang xíu, đồ công nhân đi. Cái đồ này dễ rách quá, người ta không chơi. Assortment and pleasant prices. Help me, please. No, friend. I'm sorry. I don't know the answer. Can you satisfy my curiosity? I'd help you if I knew. This isn't working. You might need a different tack. Help me, please. Listen, friend. I like your face. I'll tell you. Seni görmek güzel. Tò Oh, shut up. Hey. Merhaba. Ai đây? The donkey was being stubborn, but so were they. There we are. The first lead in our asinine chase. One of them lost his cap. They certainly bought a lot of fruit from the boy. Fear of scurvy, perhaps? Lừa nè. This must be Lieutenant Sean. The sailors couldn't get him inside the tavern. Don't forget to point the boy to his donkey on our way back. Good grief. Quốc. Mình vô mình xử hết. Cheese like hell. I'm coming for you. Don't cry, you'll live.
Take a rest, my friend. The snuff's ready. Too simple. Give him the pepper snuff. Don't cry, you'll live. The snuff's ready. Yeah. I'm coming. Don't bother moving. You've lost. Yeah. Thêm đạn nữa chứ. I couldn't miss the party. Don't cry, you'll live. I'm coming. Take a rest, my Give him the pepper snuff. Don't bother moving. The snuff's ready. Don't cry, you'll live. Give him the pepper snuff. Well, they left me no choice. I think I might be nearing intoxication myself just from the smell of them. Are you able to help me? You're right to ask someone like me, but I don't know. Maybe someone else can help. Nói chuyện này với ông này. Is this familiar to you? You and I are the economic foundation of this island. We should help each other. But I don't know what you are talking about. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Do you know anything about this? I like you, friend, but I can't help you. Chiếu. Ai đấy? The maker's stamp suggests it was made by a student of Pressender. Quite a lovely instrument. And somehow, after all the mayhem, it's still in one piece.
I found your donkey. It's not far from here, outside the Wet Whiskers Tavern. You'd better go after it before someone decides to borrow it again. Thank you, sir. I'll be quick as a flash. Hey, Yusuf, please look after my cart, okay? And don't eat anything. Well, you can have a couple of grapes, but only the small ones. Well done. I look forward to the beautiful reunion. Here's your violin, Mr. Jones. It might have gained a few nicks and scratches, but considering what it's been through, it's a miracle that it's still in one piece. God bless you. I am deeply in your debt, Mr. Holmes. The scratches don't matter. They are like scars, each telling a story. It is the sound that matters. Oh, you should hear her sing. It would be my pleasure. This melody, Sherlock. Don't you recognize it? Look up, Sherry. There used to be an attic up there. We used to sneak in from the roof and listen to Mr. Jones play when we were children. You should tell the old man the truth. I think it will mean a lot to him. Bravo. I'd forgotten how beautiful a violin sounds in the skilled hands of a virtuoso. That melody, it brought back some memories. I have a confession to make, Mr. Jones. As a child, I used to sneak into the attic above this very room and listen to you play. Spellbound by the music. Oh, so that was you. After my wife's death, it was difficult to pick up the violin again. But knowing someone was listening helped me persevere. In fact, a young man like yourself could breathe a second life into this instrument. It's a remarkable outlet for one's emotion. You should have it. I can't accept that. And I don't play. It's never too late to learn, Mr. Holmes. Đúng rồi, Sherlock Holmes The chèo way kêu I luôn. see it, the violin chose you. Take good care of her. Sherry, I'm really glad we helped him. Ok. Còn 3 vụ án này. Mọi người mình giải quyết tiếp 3 vụ án này hay là mình đến với vụ án chính? Mọi người comment để mình biết nha, để mình những tập tiếp theo mình làm nha. Ok. Hôm nay mình dừng lễ đây thôi. Rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình tham gia phá án tìm lại cái đàn bị mất cho ông John. Và ngày mai mình vẫn sẽ tiếp tục series phá án này. Và mình sẽ cố gắng hoàn thành series phá án này trong tuần này. Sẽ hoàn thành nốt series này và mình sẽ đến với phần tiếp theo của Sherlock Holmes là Sherlock Holmes Awakened. Ok, rất cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu mọi người thích kênh của mình, mọi người có thể ấn subscribe, like video cũng như là ấn nút chuông để nhận được thông báo khi mình ra video mới. Mọi người cũng có thể donate vào mình qua kênh donate nằm ở phía bên dưới bên trái màn hình cũng như ở dưới phần mô tả. Một lần nữa, chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.